Tēnā nō koutou e ngā iwi o Te Uru o te anōra kei ngā iwi katoa nau mai rā. Ki te reo o Te Uru e tangi atu ana i o tātou tinimate o te wā, ki runga i o tātou pā maa uri noi te motu nei, e inga nei, e inga nei, e inga nei. Ko te unga mate ki te pō, ko te unga ora ki te ao, tēnā tātou katoa. Nau mai oki mai ki Te Kupu o Te Uru e aroa ki ana ki ngā pūrongo e rima ku ua mai i te reo o Te Uru i tēnei wiki. Ko Alana Broughton tēnei e arataki ana i te wāhanga nei. Ka tīmata ki tātou mā te aroa ki Te Awa Tupua, ki tēnei uri ana a Jade Mills. Anei ngā kōrero mōna. E tini pōtai e mau nei te waine o te wā a Jade Tūmanako Mills. I waimari a te reo o Te Uru ki te kōrero ki aia mo tana whakapau werawera kia ake ki ngā taumata e tūnā ia. Hei rere kau mai te Whanganui mai te Kāhui Maunga ki Tangaroa ko au te awa ko te awa ko au. Ko rupi te maunga ko Whanganui te awa ko te ati aunui a pāpārangi me Ngāti rangi ngā iwi ko Jade tōku ingoa. I grew up living with my nan for most of my life. And pretty much didn't have a childhood because I was always with her by choice and always supporting her with her doctor's appointments and her hospital appointments and things like that. My nan, the person she was and everything that she went through as well is probably my biggest inspiration. She pushed me to go to university. She kind of had a whole life planned out for me. And yeah, I kind of just had to do it. And so, yeah, she pushed me to go and then it was my choice to follow something that would end up helping our people. Kuwai o te ama Mills ngā bomatau tōna kuia e wakatinana, e upoko mō te kura tuarua o te manawa, e tumua ki oki ki te rōpū Māori ki te ware wānanga o tākau, i tana wai i te ara Mātauranga, engari e ara i te ara uero kore. Going to university, everyone knows it comes with its price tags, and just for anyone, it's not an easy feat to do. And so that did cause a lot of stress and a lot of pressure. I've got to give hats off to my mum. She has been a solo mum my whole life, and there are many times being a solo mum, not working because she was looking after my nan. We were a low income family and there were many times where things were a bit of a struggle, but mum always made things work, but to also ensure that I had the best possible opportunities. Ku ka a Mills ki te whakakī i tāna ki te i roto i ngā tau, ku oki mai ia ki te āpai ake i ngā kaupapa wakaora, i ngā kaupapa wakapakari i o nā no iwi ki te Atawhai o te ao. Where I would come in over the summer breaks from uni and I would work for the summer, then return back and yeah, just keep coming back every summer to do jobs. The variety of kaupapa that we cover and every step of our research, I see how it helps our people and how it can help our people, and that there's meaning to our mahi. So one kaupapa we've recently picked up is supporting our whānau who have kids that experience takiwātanga, and through that we have been working with them, listening to them and the challenges that they face, and kind of trying to identify what it is that we can do to help them. Especially because there may be support out there for children who are on the spectrum with autism and things like that, but in terms of getting support that is directed at our Māori tamariki and our reo, with our tikanga and everything like that, there is very little. Ko te ara kutumanako ia e te paake. Ko te paake o a pōpō tēnei e āpai ake ana i ngā kaupapa e oranga mō nā no iwi. Alana Broughton, te reo o Te Uru.
Tēnā nō koe, Jade, i tau tuku mai e te i kōrero. I tau whakatipuranga, me ngā kura o roto i te tupu ake i ngā rekereke o te kuia, he rā whea ko. O te anō rā te whakakitenga ona kia eke tēnei mokopuna ki ngā taumata tike tike. Ko ia tērā ku wakatinana i ngā o a ki o tana kuia. O te anō rā i kōrero ia mō ngā taumaatanga. I runga i aia o te anō rā tōna whānau i te wā e whai ana i te ara o te Mātauranga, e ara i te mai māma, e ara o ki i te mai kataia e te katoa, engari ma upoko pakarupe ange. Ka kitea te nui o ngā ua ka puta mai i enei kātū tangata, engari me ua ka whai wā ki te kōrero mō ngā ua-uatanga i te whai tēnā ara, no reira, kai te mi atu ki a koe e Jade. I tēnei wā i te iwi ka uri anō te aro, kai te aro ake tātou ki tēnei kuia no Te Awa Tupua. I roto i ngā tau i tū ake ei kai karanga, ei kai wakawātea i te ara mō te kauni era. He wai anō, e ara i te mea, e ara ngāwari tērā ei waka ea. I tai atua eruera rerekura ki te kapo ake i e te i kōrero. Kei a koe te wā e eru. Rua te kaumā iwa tau ki muri, tū ai te iwi o Te Awa Tupua me te ki atu ki te kauni ere me te kāwanatanga e wenua Māori a Pākaitore. Ko rua kā mori reweti, tētei o ngā paukuia o Ngāti Tūpō i ona wā. Nōna te taumaatanga ki te kawe i te koro matua a Chaz Pointer ki runga i a Pākaitore. Ko Lisa rua kā reweti, tana mokopuna. Nana was the kaikaranga and she was the pauwainu here at Pūtiki Marae for many, many years. E ono ngā motu ake tō Ngāti Tūpō me te kauni era o Whanganui i runga i te wairua ma i ngātai. Pūtiki Marae had always had a reciprocal relationship with the council, especially after 1975 when the waripuni Te Paku o Te Rangi was rebuilt and fixed up. It had fallen into disrepair and we needed the council money in order to bring it back up to standard and back up to safety standards as well. So there had been an agreement by Pūtiki and by the kuia and kaumātua here at the time that they would always tautoko the council. O tino, no rua kā mori reweti te utu. She was made to feel like a kūpapa, like a traitor. She had people turning up at her home, berating her. She felt she was wearing, she was carrying all of Pūtiki on her shoulders and she was trying to do what she thought was the right thing. Aakoa I tōtara wā irua te iwi mata wānui nā runga I te poro tū ki Pākaitore I te tau 1995 I wakawe o ki ngā tāngata Māori o konei I wakapara akotia tō Lisa Kuia. I was in Sydney looking at all of these photographs and not even believing what I was seeing. With the police everywhere, with all these people with banners, you could see the angst, the anger, the hatred. And when I found out that Nana had been put in that position, I booked my tickets and I came home. Ko te wakawanaugatanga o te iwi Māori me te iwi Pākehā, te o aki I wai otia e tōna kuia. My grandmother always wanted to do the right thing. And she always, if she picked up a kaupapa and she went with it, she was also always careful to make sure she was doing it herself for the right reasons. And one thing my grandmother did have was integrity. And she put herself out there in the hopes that we could build the relationships between Pākehā and Māori here in Whanganui. Ko ia peange te akoranga ia tātou e anga wakamu ana, ia tātou oki e wakamauma arati ana a Pākaitore. Eruera rerukura, te reo o Te Uru. Ka
kai te mi atu ki a koe e ru tēnā koe te kapua ki ngā kōrero mo te kuia nei a rua ka mori reweti mai i tana mokopuna. E kōrero ana mō ngā taumātanga ki runga i a rātou ko tōna whānau i ngā wā āua u keri nei. E ara i te mai ngā ori mana e waka ia i te ara nei. Engari, ka whakaaro ake au ki ngā wakarite o nāia nei rangi, ngā hononga i wāenga i ngā iwi take me te kauni era nei o Whanganui i te rā o Pākaitore, te rangi Whanganui i tō tātou Whanganuitanga. Ka kite atu au i te mea Andrew Tribe, e no o tai ana ki Whanganui ngā iwi, e wakarongo ana ki ngā kōrero, i tēnei tau e nui ngā kōrero e āngai ana ki ngā kō atu pēnei i te Weeping Woman. I no o aia ki te wakarongo, ka tai ka tuku atu i e te i kōrero ana, mai te kauni era o te anora mai tōna no ngākau. Nō reira, kai te kite atu i e te i o ngā ui, ngā ua mai i tērā wā, mai i te poro tū, o te anora mai i te kuia nei, e ara i te mea e mai tai ana, hoa e mai tai peange. Engari, e kōrero ana ki te kauni era i runga i te mōio, i runga i tana wakapono, Mareira te ara ka ea ei ua ake ko tēnei mea te no o tai me te i kātū wakawanaugatanga. E te iwi e tēnei wā ka uri anō te aro, kei Whanganui tonu te aro, e aro ake ana ki e nei papa kupu atua. Ku wakatūngia ki te pāka o kōwhai, i tai atu ki reira ki te kapo ake i ngā kōrero, anei rā. E maangara e wakawiti ngā wakaro mai tētei ki tētei. I tēnei rangi e uraina ana ko e nei papa ki te papa tākaro o kōwhai, e ngāwari ake ai tēnā ra whakawhiti kōrero. Today's about inclusiveness within our whānau, within our non-verbal community. And it's been about a year since I've proposed to the council about getting our communication boards into our park. Ko te kite atu I te Whanganui kei e nei papa I ngā mai o iara mai te kāinga ki te akomanga oki. I have found that the tamariki, they do lead it by their needs, so they very quickly, because they're so visual in their learning, will point to what they want, and they generally start with one kupu word, and their main one that they get to know first is usually they want. And then so they tend to start with want and what that might be. So often they might want to go outside. They might say that, and we say you want to go outside, and they might go good. So it's a manner of pointing and using it. True Mikaere style, he'll be like, identify mama or ia, pirangi o ki te haere mo te kai. Like he'll say stuff like that. The main thing is then communicating what their request is at that time, and that's why it's a really vital tool. And then they'll go, when they get good at this, they'll move to flicking through some of this, and they might tend to do this in their literacy, in their writing. They might look for something when they're writing that they want to copy or tell to us. They're getting good at, then they might go into some social language like please and thank you. E ngā kaunui e poko iwi nui no te waine a kori mako I ua ki ai ko e nei papa e awina I tāna no tamaiti o te anora I ngā wānau katoa o Whanganui. I have it in English and te reo, and this one is really thanks to Mikaere's mum, Kore Mako, who's really proactive in promoting the te reo core board. Biggest motivation for this kaupapa is definitely our tamariki, our up and coming generation, and I wish this was around when I was a tamaiti, because then we all would have been a part of the conversation. We wouldn't have to initiate these things to our council, but I suppose if they don't know, then they won't implement stuff like this, so we have to kind of push for it. I think they'd feel a part of society having that form of communication available to them, and also would definitely enhance their mana, because they're seeing something that relates to them and that other people are utilising as well.
Ko te mārama ki ngā ia o te tangata e wāia ana, ko te taonga nei e tō ana i te wakaaro ki te whānui o ngā rongo o te tangata. Alana Broughton, te reo o Te Uru. Koina e te i kōrero mō ngā papa kupu atu aku wakatūngia ki te pākao kōwhai i runga i te whakaaro nui ki te unga kāre tāi ana e rātou te whakawhiti kōrero mā te waa, engari mā te ringaringa e to'u i o rātou ia, i o rātou whakaaro, i o rātou kōrero. Nō reira, ko tēnei e rauemi ai wakamai mā e ara i te mea, mā te tamariki noi o engari mā te tangata e ia ana ki te tuku i ana wakaaro. I kōrero mai a kore mako mō ngā wāo mua kāre i reira enei kātū rauemi. Ka riro mā te wānau enei e wakarite, e anga. Nō reira he pai te kite atu i te kauni era, e whakautu ana i te waine nei. O te anora ko tana ia, kei tua i tāna no tamaiti, engari kai te wakaaro ki te wānui o tō tātou apori. E tino nui ngā ua o te anora, ka re kore ka tīmata ki te kite atu i enei rauemi e wakatūngi ana ki kō ki ngā taone katoa uri noa i te motu. Nau mai ko ngā rauemi whakaaro nui nei. I tēnei wā i te iwi kei te aroa ki tātou ki ngā rua inerangi, ki ngā te aua, me enei, sorry pare, can I do a re-intro for Weua Ngoi Moana? Intro to Weua Ngoi Moana. I tēnei wā i te iwi, ka roa ke tātou ki enei Weua Ngoi Moana, ki roto o ngā rua ine o ngā te aua, ku tango ia, ku kawe atu, ki wā i ke atu. I tai atu a Phoenix Manly Green ki te kapua ke i ngā kōrero, kei a koe te wā e Phoenix. Kua manawa e te iwi o ngā rua ine ki ngā tangata tā ai taonga tā ai kō iwi o ngā ngoi moana ino o ki roto i tēnei warau. Nō te mane o te tekau maiwa o tēnei marama ine kō iwi kua wakangaro i te ao. Ko te mainui mo te iwi, kia ki mina wai te e. Kua waiwa te iwi me te apu o ngā te aua ki te kimirongoa mo ngā uri, kia kauano o noa ki te ao o tēnei aitua, kia wai uara i au, kia kimi i enei taonga. Kia mātou e tai mai ki te hēti nei, i pupua ki te pātai me ki he aha ai i pēnei ai, ki mātou te iwi o tira te hapu o ngā te hawa. Nā ai, i taka mai te riri, i taka mai te pauri hoki, engari kāre mātou i noho noa ki taua, ki aua kāre a roto. I hui tahi ai tātou i taua pō, kia kimihia he rongoa me ki, ana me te anga whakamua, kia kimihua rahi pai mā tātou katoa. Nā reira ai, ko te pātai te mea nui i tēnei wā. He hai i pēnei ai tētahi, wētahi rānei, kāre mātou i te tino mohio i tēnei wā, engari he whakaaro tā tātou katoa. Ko o haunuku o haurangi, tai kātū ki tai, rātau ko ahi kuku, ngā ngoki moana, ino o ki tēnei warau, i tā paina ko enei ingoa no ngā māra kai moana o te iwi. Toko toru ngā tupuna parawa, i tai mai ki Whanganui a tātou, ana i hui tahi ai Ngāti Hawa i taua wā hoki mō ngā ingoa. Nā reira i tapaina ki tētahi, te ingoa o haunuku o haurangi, ko te mea i wainga ko tai kātū ki tai, ana ko te mea mutunga ko ahi kuku. Ana ko era ngā ingoa o etahi o a mātou māra kai ki te moana. Nā reira, ai, I puta mai etahi atu ingoa o hoki, engari I whakaitea e te hapu ki aua ingoa. Nā he matua, he pēpi, he taiohi me ki Whanganui e rā tokotoru.
he roa. He roa te kauwai o haunuku o haurangi, ana he taumaha hoki. Nā ko tā ahi kuku, kua whati, i whati te kauwai, nā reira he āhua poto rawa, poto iho, te hanga o taua kauwai. Nā reira he distinguishing feature tērā pia, me nā kua tai atu tēnei kauwai ki tētahi atu, ka mohi o pū rātou, nōko nei taua kauwai. I tono atu apuke ariki ki wakatu i tētai kaupapa ki ka wai atu ngā kōiwi ki te ware taonga. Engari ei tā te kai waka aere o te korowai o ngā rua inerangi, a te Aorangi Dylan, e wakaruru au tino o ēnei kōiwi ki Whanganui i te iwi me te apu. I tono mai apuke ariki kia mātou kia mahi i tētahi kaupapa ki tā rātou taha, ana i roto i taua kaupapa, e taia e mātou, te hunuku etahi o ngā kōiwi ki tā rātou taha. Engari, nā te rahi o ngā mahi, kei runga i a tātou, kāre mātou i tutuki i taua kaupapa. E hari i te mea kei te kimi wāhia no mātou, mo enei kōiwi, kei te pai ngā kōiwi ki Whanganui i a mātou, te hau kainga. Nā reira i tēnei wā, ko te mahi nui, kia hoki mai enei kauwai ki mātou. Mā mātou ake e tiaki. E tono no te iwi. Nei e kōrero pārongo tā koutou kua ki te rānei i enei kōiwi, tēnā wai atu ki te korowai o ngā rua inerangi, kia oki mai enei taonga ki te kainga. Phoenix Men in Green, te reo o Te Uru. Tēnā koe Phoenix i nā kōrero. Te aua nei ku tupu waiwai i nei weua. Tēnā ei waka unoa i ngā kupua Phoenix. Mena e mō iwana te tangata ko ea te wā i no ai i nei weua. Ko te mea tika ei mai kia toro atu ki te iwi ki te apu me te waka mō i o atu. Ko ea te wā i no ai i nei weua. I tēnei wā i te iwi, ka roa no tātou ki te i kaupapa o roto taranaki, ko tēnei ui e āngai ana ki te kereme nei o wai rua ono rua. Anei ngā kōrero. Ko te pūtake o tēnei ui kipukeiti i tēnei wā, ko te whakau i te tinoranga tiratanga mō ngā taonga katoa ma roto i te kreme wai ruarau o no te kaumārua. E uri aere ana te ui nei ki tēnā koko o te motu. Kutau mai ki te maunga tito ea ki te noo ki ngā rekereke o te unga mōio, te unga kaawakau i o rātou Mātauranga. Ko te kaupapa mo e pānui atu rā ki te motu. Mai te rōpū taumata whakapūmau. Ko tērā rōpū e kawe atu te kaupapa o tētehi kreme Y262. Ko te tino pūtake o tērā kreme ki te tarai piuna rā, ki te mau ki tō tātou ao Māori. Koera te pūtake, e hara te Mātauranga no Pākehā ki, pe kai wea rā tō Mātauranga i nāia nei rangi. Tā te mea rā, ko te nui ngā ture i tau pēhe ai tō mātou mahi, pērā ki te turi i tau pēhe ai i ngā tōhunga. Ara, tērā ture i tau pēhe atu rā ki ngā tōhunga e mahi ana ki roto i ngā mahi rongoa. Ka ki te pai kōrero ki ngā tāngata mō io, pērā ia Jean i kaka, rātau ko ngā ina kepa, ko rangi kipa, ko kura moiau. Ko te toi Māori me te Mātauranga Māori i wānanga ia i tēnei rangi. Ara oki ko te taiao i riro mā kepa e waka kōrero. The kaupapa's in and around the protection of our taonga. In particular, our kōrero, our wānanga was in and around te taiao and how we can best serve te taiao, protect te taiao from misappropriation and the likes. For the longevity and the care into the future for our tamariki and our mokopuna.
Today was really good because we had an opportunity to sit and discuss and kōrero and have robust discussion in and around Mātauranga and the use of Mātauranga within the various spaces, being it toi, te taiao. So when you're able to sit in those spaces with those that walk in that world, it's a great opportunity to share and learn and develop together and get that common understanding and common direction in terms of where we need to head together collectively. Ko ia ko te rangatira a Moana Jackson, nāna te tu i ngā tuatai mō wairua o no rua, nōna oki ngā wakakitenga I ka a ua mai I roto I ngā mai I ngā wānanga. It's allowing us a space to lead that discussion rather than being told how we need to fit into a space. To be able to walk that on a daily basis, but also protect it through legal avenues and whatnot is really, really important, so that, you know, the misappropriation of our taonga species is not hindered or not hindered in any way, shape or form. Me oki atua ki te wākainga, I naia nei rangi kei te kimi hia, kei te rangahau mātou, kei weto mātou mātauranga, I naia nei rangi. Ko te nuinga o tō mātou rangahau, kei roto I te rua mahara, kei roto I ngā whare puka, kei roto I te puna mātauranga. Ko ngā take taiao, ngā take toranga pū, ngā urea me te whānui o te ao Māori, e āngai ana ki te kereme wairua o no rua, me te tia ki taonga I wawata ia I tōna tuinga, ku uri e mai mo I a rā. Alana Broughton, te reo o Te Uru. Koina te ui mō wairua o no rua I tuake ki Pukeiti I tēnei tau. E āngai ana ki ngā take mō ātātou taonga tuku I o. Mo te pupuru ki e nā taonga, mō te wakatinana I ngā kōrero, e rā āhuatanga katoa, e ara I te mai māmai, e ara I te mai ngāwari, o te anora ranga ture, nā te kāwanatanga tonu, e wero mā tātou. E wero mā roto I tēnei kereme, e whakai ana kia mai tātou I a tātou mai, kia Māori tonu te tū. I kōrero ia e te I take pēnei I te mate o te tangata, te tia ki te tū pāpaku, ka riro mā wai, e au ki ngā ture ei whai, engari mena he ture, tērā pia e taka I tonu ana I a tātou tikanga Māori, a tātou tikanga e āngai ana ki ngā iwi take. Nō reira, ko te I ua nui o tēnei ui, ko te tai atu o ngā tāngata ki reira, ngā tāngata no tēnā iwi, no tēnā iwi, no tēnā apuri, ko te I e tauira ki te wānanga o Raukawa, e ako nei te rongo wā. I tai atu ki reira ki te āta whakarongo ki ngā tāngata mōio, e mai ana I ēnei mai, I ara. Nō reira, e waka awe nui o roto I te whakarongo ki rātou, me te whai whakaro I te ao o tēnā tangata tonu, me te whakaāngai ki tō tātou anō wao. Hoi anō e te iwi. Koina katoa ngā kōrero I puta mai I te reo o Te Uru I tēnei wiki. Tēnei te mii kawatu ki o tātou pōreo irirangi Māori, ki te kore mako o Taranaki, ki te reo irirangi o Whanganui, o te anōra ki te reo irirangi o Rangitāne. I tautoko nā tēnei kaupapa e te māngai pāo. Ko Alana Broughton tēnei, he mi I atu ana ki koutou, mauri ora e te iwi.